maama w'omugagga ate woli mwavu. Etoke n'ekinyebwa lumonde ne kawo emmere ya kuno njagala nnyo Uganda ndi munna Uganda njagala nnyo. Ebiseera ebisinga enkulaakulana efaana bw'eti bye bireetera ebitongole ebyenjawulo mu ggwanga okuba nti eggwanga nga Uganda lyenyumiriza mu nteekateeka zaayo ez'okuba nga batumbula eggwanga n'ebyobulambuzi. Maaso gange oba nga kwenyumiridde kuliko eryato lino likyali ppya terinaaba na kuweza myezi giwera 2 oba 3 nga liri wano mu ggwanga Uganda. Eryato nga bw'oliraba lifaanana abalambuzi okuva Ibule ne Bweya by'ebintu bye beenyumirizaamu okugeza nga basaabalira ku mazzi oba ku mayanja ag'enjawulo. Naffe nno munnange Uganda wano tuli basanyufu nnyo okuba nti tufunye eryato erifaanagana bwe riti erigenda okuba nga ate litunnyonnyola mu bufuutifuuti engeri gye ligenda okuba nga lisaabazaamu engendo zaalyo ku nnyanja Nalubaale oba kye twalise Lake Victoria. Munaye amanya n'eddoboozi Othman Sempebwa okuba nga tukutuusako puroguramu omulambuzi. Puroguramu omulambuzi buli lunaku olw'okutaano essaawa 1 ey'akawungeezi eba egguse ku TV yo bwe tuba nga tukuleetera ebintu eby'enjawulo bye waandisa nnyo okuba nga tosubwa tubikuleetera butereevu mu ddiiro lyo. N'olunaku olwaleero tugenda kuba nga ate tubeera ku lyato lino bagenda kuba nga balitunnyonnyola saagala netumiikirize mbagambe nti oba baliita bwe bati oba bwe ti. Nenno njagala obeere ng'okkayira olunaku olwaleero bagenda kuba nga batuwa ebyafaayo by'eryato lino ne lwaki liri wano ye abaffe ligenda kuba likola ki. Gwe omulambuzi ali eyo kiki wandisa nnyo okuba nga weenyumiriza mu lyato engeri efaana bwe butyo. Tubadde n'amaato mangi ku nnyanja Nalubaale ge tugezezzaako okuba nga tukulaga mu puroguramu zaffe ez'enjawulo naye nga n'olunaku olwaleero tukuleetedde eryato lino bagenda kuba nga balisoosootola batubuulire lifaanana litya ligenda kuba nga litambulirawa litwala abantu bameka yabaaye ekintu ekisinga obukulu kye kya sefute kyo kiyimiridde kitya bingi n'ebisingako awo tugenda kuba nga tubikuleetera tova ku seats.The katweyongereyo batulambuza eryato lino nga bwe lifaanana katukomewo. Munnange nno olunaku olwaleero tugenda kuba nga tutunulira entambula ey'oku mazzi. Entambula ey'oku mazzi ogimanyiko ki? Tula nno munnange tukuttotolere akawanvu n'akagga. Eggwanga Uganda lyenyumiriza mu by'okulambula eby'ebyobulambuzi era nga kyekimu ku bitongole ekisinga okuleeta ssente ennyingi wano mu ggwanga. Obadde okimanyi okutambula okuva Entebbe okutuuka mu disitulikiti ey'Ejjinja osobola okuyita ku mazzi? Obadde okimanyi nti waliwo eryato gaggadde, eryato eryakolebwa mu ngeri ennungi esobola okusaabaza ku nnyanja nga tofunye wadde buzibu bwonna? Kakati no munnange tuula okkalire tugenda kuba nga tukuyisa mu bufuutifuuti mu bwangu n'obwekitalo okulaga embeera eno nga bw'egenda okuba nga etambula. Omulabi wa seats.The kya bulijjo omuntu waba atambula okuva mu bitundu eby'enjawulo mubaamu ebyentambula eby'enjawulo by'aba alina okuba nga akozesa. Okugeza okuva mu kitundu eky'Entebbe okudda Ejjinja waliwo akagendo akawerako ddala buwanvu era ng'omuntu ayinza okukozesa essaawa eziri wakati w'3 ne 4 okuva mu kibuga eky'Entebbe okutuuka mu kibuga eky'Ejjinja. Wano munnange osobola okutambula nga osanze ejjaamu n'abeera nga akukeereya singa
oba oyina obuzibu oba singa oba oyina obwangu bweyagala okutuukako. Entambula ebeera egenda kasoobo olwa jaamu abeera ku makubo nga bw'olaba emmotoka we ziba zitambula mpola mpola. Munnange nno olunaku olwaleero ebintu by'entambula kyaddaaki byandibanga bigenda kubanga bigonjoolwa ate nga byanguyizibwa eri abo ababikozesa. Olunaku olwaleero waliwo emmeeri gaggadde oba eryato gaggadde erigenda okubanga ate liyamba abantu okusobola okubanga libasaabaza okuva mu kibuga eky'Entebbe okudda mu disitulikiti ey'Ejjinja. Wano nno munnange eryato lino ligenda kubanga lisaabaza abantu okuva mu kibuga ky'Entebbe nga kibatwala mu kibuga oba disitulikiti ey'Ejjinja. Obuwanvu bagenda kubanga bakozesa essaawa 1.5 okuva Entebbe okutuuka mu disitulikiti ey'Ejjinja. Eryato lino lyazimbibwa emyezi 9 emabega era nga wano mu ggwanga lyatuuse omwezi gumu n'ennaku nga ziizo emabega era nga n'omulundi gwalyo olugenda okubanga gusooka okubanga lutambuza abantu ku mazzi lwe lunaku lwa Sande eno. Abantu bangi batambula okuva mu kibuga eky'Entebbe nga bagenda Ejjinja, banneekolera gyange n'abasuubuzi kinnoomu abakakalabya emirimu gyabwe mu disitulikiti y'Ejjinja. Eryato lino ligenda kubanga libayamba okubasaabaza nga bayita ku nnyanja nga tebalina buzibu bwonna bwe basanze olw'ensonga nti lyakolebwa okubanga litetenkanya embeera yonna yonna eri ku mazzi okuli amayengo, okuli omubuyaga n'ebirala byonna ebisangibwa ku nnyanja. Eryato lino litwala abantu abawerako ddala 55 wamu n'emigugu gyabwe egizitowa kilograms 15 zokka era nga tekizikirizibwa kubanga basusa mu kilograms ezo. Eryato lino ligenda kubanga liyamba n'abo abazze okubanga balambula eggwanga Uganda okugeza bannaffe bakyeruppe abajja kuno okuggwanga Uganda okubanga babaako ebifo eby'enjawulo bye balambula. Ffenna tukimanyi nti ennyanja Nalubaale oba Lake Victoria kuliko ebintu bingi omuntu bye yandisaanye okubanga atambulira ku mazzi nga bw'oba oyise ku lukalu tosobola kubanga obyenyumirizaako. Okugeza ebifo eby'enjawulo wa hoteli ez'enjawulo ezizimbiddwa ku mabbali w'ennyanja, abavubi, ebitundu eby'enjawulo ebirimu abantu abakola emirimu gyabwe n'ekolera gyange wamu n'obuzinga obusangibwa ku nnyanja Nalubaale. Bino byonna ogendagenda ng'obituukako ng'obiraba n'amaaso go ng'okozesa entambula eya MV Vanessa egenda okubanga esaabaza abantu ku nnyanja Nalubaale. Munnange nno MV Vanessa eno nate kyaddaaki ejja kubanga ate eggulawo olutambula lwayo okuva mu kibuga ky'Entebbe nga badda ku bizinga by'Essese e Kalangala. Nabo bajja kubanga bafuna omukisa guno okubanga basaabala ku kidyeri oba nabo bajja kubanga bafuna omukisa ogwo okukozesa eryato lino nga basaabala okuva mu kibuga ky'Entebbe okudda Essese Island. Eryato lino lirimu bingi byenjagala obeere nga bakuttotolera mu lulimi olufutifuuti era munnange ono gwe nayise naye kalabalabaafu olunaku olwaliro agenda kubanga atunnyonnyola ebyafaayo by'eryato lino naki kye ligenda okuba nga lisobola okuba nga likola. Tova ku
munange nno tugenda kuba twogera olufuutifuuti olw'ensonga nti omuntu waffe gwe tulina ono agenda kuba nga ate yayogera luzungu. Ffe tujja kuba tubikulira mu lulimi lw'otegeera naye nga wano wentuuse lyerato nga bwolira balifaanana bagenda kuba nga babaako bye batunnyonnyola ebyenjawulo ebiri ku lyato lino, engeri ki omuntu gy'olina okwenyumirizaamu ng'otuuse ku lyato lino, bintu ki by'olina okuba ng'okola ng'otuuse ku lyato lino. Ngenda genda wa mugenyi waffe atulambuza eryato lino abeere nga atunnyonnyola, ntegeeza nti tugenda kuba nga twogera luzungu lwagenda okuba nga atunnyonnyola atubuulire ate ebisingawo ku lyato lino. Yes, Mr. Olivier. Good Nice morning. meeting you. Morning, how are you? Thank you. Very good. Good. Where are we and what is this that we are seeing? Okay, so here we are at the Waterfront Club of Entebbe. Today we will be presenting MV Vanessa, which is a new boat that we have brought on Lake Victoria. This boat has been built, or it started being built around 9 months ago. Now it's been on Lake Victoria about 1 month and a half, and soon we'll be starting operations. This is a passenger boat that has been built with the latest safety aspects taken into consideration. And the vision that we have for this business is to strengthen the image of naval transportation that we have in Uganda, but also to give a choice to people to connect to Kalangala Islands, to Sese Islands, to Jinja, and to various other points on our lake that are difficult of access. We have some boats that are going, but the capacity tends to be small, and the boats are not meant for the waves and of Lake Victoria. This is why this boat was built in a way that the hull is completely closed off. Therefore, if it rains, if there's a storm, all the passengers are safely inside. No one will get wet, and when there's a nice weather like today, people can also enjoy the outside deck of MV Vanessa. Yeah, what is the capacity of this boat and how many people estimated to be boating? I mean, being taken here. So we have a capacity of 54 passengers plus 3 crew members. This is one of the points that are going to be taken very seriously, where there will not be more than the maximum amount of passengers allowed on this boat. We want to make it a very reliable business and service. We have a very experienced captain that has worked on Lake Victoria, Lake Edward in Uganda for over 20 years. We have with him a very experienced mechanic who has been trained for these kinds of engines. Even if they are new, we are still very serious with the maintenance of this engine and this boat. And then we've got one deckhand who will be helping with the cleanness of the boat, making sure everyone is loaded correctly, that the cargo is loaded correctly, and to make sure that all the safety standards are respected at all times. Yeah, talking about the safety of Ugandans, recently we've had issues about the safety where people sank in Lake Victoria. What assurance and mindset do you have to the people of Ugandans that this boat is the right boat for them to ply their trade along this lake? Okay, this event that happened was very sad indeed. It put a very big dent in the confidence of Ugandans in general on the naval industry, whether it's for cargo, for passengers. When this sad event with MV Templar happened, this boat was being built at that time. So we made sure that we went overboard with all the safety equipment. Whereas when I give you the tour, you will see that we have fire extinguishers. We've got 8 of them on board. We've got a fire hose,
We've got life rings here. We've got a life raft, an inflatable life raft that comes when it comes into contact with the water, it automatically inflates itself, and all the passengers on the boat can also go on that raft. We also have the latest GPS system, sonar system, and radio system. All of those have been incorporated into this boat, and the most precious part about this boat is when everyone is loaded inside. Let's say there is a storm, when all of the windows and the doors are closed, the boat can even flip on its side. Everyone will still be safe inside. So it's like an air bubble inside. Whereas even if the boat flips, everyone can still breathe and be very safe in the boat. Yeah, that is so interesting. So talk about the routes that are going to be plying on Lake Victoria. What are the routes are you looking at, and do you have chance? Do you have chance of having these routes go beyond borders of Uganda, Kenya, Tanzania, something like that? So to start with, next week we will be starting with the route between Entebbe and Jinja. There is a lot of tourism, as well as local businessmen, businesswomen that want to go to Jinja during the week, during the weekend, if it's just to enjoy. So we will start with Jinja. This week we'll also be finalizing on the route to Kalangala, because since we have started talking about our business, we've seen that there's a lot of potential for going to Kalangala, Sese Islands. All of these are destinations that are getting more attention from the people on the mainland. There's a lot of people who have hotels, who have activities there, but because of this story with MV Templar, they have felt a kind of difference in the numbers of people that go there. And we hope that this is going to be an option that can bring back that confidence and bring more people to go and see the beautiful places that we have in our country. Whether it's Bulago, whether it's Sese Islands, we also want to maybe stop in Port Bell at some point. We're in the process of doing the documentation for that. But as I also said, our long-term vision is to develop the naval industry. We hope that this will entice people to bring higher quality boats, such as this one, and make use of our beautiful lake. We have one of the biggest lakes here in the world even, and as Ugandans we don't use this lake enough. There's a lot of potential on it, and we hope that we will be the ones to entice people to use our lake more. Yeah, let's talk about the tourism market. What do you have for this market, especially people who want to move along the water, going to CP Falls, going to Lake Edward, Albert, things like that? Do you have any chance of having local tourism using this boat as well? Yes, so at the moment the standard price, as an example, the standard price from Entebbe to Jinja is $45. Now this is a starting price because we have invested a lot in this business. We try to keep the price as low as possible, but for the time being, you know, there's also different costs that need to be taken into consideration. The maintenance of here, the renting of this jetty that we're here at, and this all comes with quite an investment. But in the longer term, if we see that there's a real potential that people start coming on it, we will definitely try and reduce the rate so that it can be available to anyone. As I said, we are not just targeting the international tourism, the local tourism as well. More and more people living in Uganda, from Uganda, in Kampala, want to go and explore. You know, people on the weekends, they have their kids, they want to go and show them different things. And we hope that this can enable people to be traveling at an affordable price. So
So that's the vision, to try and make it affordable to as many people as possible. But this will come once we are operating, once we can fill it up a bit more also. Thank you very much. Munange ogezezzaako kubanga obitegeera bye batunnyonnyodde ebitonotono ebikwata ku lyato lino. Tugenda kubanga ate batulambuza ebisingawo wano ebiri ku lyato bino, okugeza nga munda welifaanana, abantu baba batudde ku lyato balina kutuulako batya, yabaffe kuliko life jacket. Bingi byagezezaako kubanga atunnyonnyola mu lufuutifuuti byesijja kubanga nziramu essaawa zino, naye katugende ate babyeko bye batulambuza ebirala ebiri ku lyato lino. Tova ku seats.The, katukomewo. Sobola okubanga etenderewa esitula omuntu ali mu kilo eziwera 10 kiramba, naye ng'ate maaso gange zo life jackets zagenda okubanga ate atunnyonnyola. Yes. Most of the life jackets that you see on some of the boats are very cheap ones that are not of such a good quality. This one we made sure that they made some with reflectives. In case it happens at night, you can see with the light easily. There's a safety whistle also, and the life vest will go over you and around. Maybe you can try. Yeah. This is also a life vest that is done for a maximum of 130 kgs. And as you can see, when there's an emergency, the passenger can attract attention with the whistle, and they will be very visible with the reflective jacket. Yeah. So when you have that life jacket on you, doesn't it tie you so tight that you cannot even breathe while you are down in water? No, you see, on these ones you can adjust it. You can adjust according to your size and your weight. Yes. Life jacket ogirabe nga bwefaanana. Nange njagala te nfuna omukisa guno banyambaze life jacket eno ndabe weefaanana, kubanga ebintu bino olina okubanga obimanyi. Ogenze ku nnyanja ofunye obuzibu, bannaffe nga be basobola okubanga bafuna Katonda n'abira nga abajjwira. Life jacket bwetu bwefaana, ffe tumanyi ziri ezaffe gy'oyambala wenna nobanga ekubikka, naye ate wano ndaba ndi a bit more flexible. Nsobola okukozesa emikono gyange bulungi nga neetaasa, ate nembeera nga neetangira obuzibu obwo. Bingi ebiri ku lyato. Akantu kano so when you blow these, people around you can listen to it. So Okay. even if they can't see you or there's waves, at least they can hear you. You have more chance of people finding you with this whistle. Yes. Yeah, ebintu bwe bito bwe bifaanana. Kata ate tugende tweyongereyo munda batubuulire eryato lifaanana bitya munda. Tova ku seats.The, katukomewo.
mugagga ate oli mwavu. Tugenda kubanga tetuyingira munda batulambuze sitting arrangement oba engeri abantu tebalina okubanga batulamu munda mu lyato nga guide wange bwatambula bw'ati bwayingira. To start with, I'll show you the storing space for passengers who will come with luggage. They will be able to store in these compartments here, as well as other compartments that I'll be showing you around. Depending on the luggage you have, is there a maximum size or luggage or weight? The size it will be depending on the weight, actually, on the weight. Every passenger will be able to take a maximum of 15 kgs with them. Yes. I'd like to show you the toilets on board also. These are fitted with its own system that collects all of the waste, crushes it, and then stores it and to be released when it's ready. As you can see, we also have a supply of fresh water for people to wash their hands and to be able to flush this toilet also. Munaye ebintu ebiraba batugambye nti luggage oba enkugu z'omuntu maximum oba obungi bwazo kilograms 15 okugezaako okubanga bakwatagana ne weight eryato lino kulina okubanga